Ile ya kwanza ilikuwa mambo ya kulegezwa kwa masharti ambayo tumeweka na vile na ni sababu gani, na nafikiri hiyo maneno yote nilikuwa nimeeleza, kwa sababu ukiangalia ile positivity rate ambayo tunayo kwa mwezi mzima sasa tangu Februari 10, positivity rate imekuwa chini ya 1%, na hiyo ni dogo sana, kwa sababu World Health Organization wanasema ya kwamba ukiwa chini ya 5% kwa siku 14, sasa we uko sawa kidogo. Sisi tuko below 1% kwa mwezi mzima. Kwa hivyo tuko na confidence ya kwamba ile tumefanya dio ya maana. Vile vile pendo letu sio kuwanyanyasa wananchi na masharti ambayo tumeweka tu kwa ndio iwe hapo, ndio kuwe, kwa sababu tuseme nchi iko na hii masharti ya kuweka barakoa. Hiyo sio kitu ya maana. Kitu ya maana ni vile ni lazima tuokoe maisha ya watu, na kwa sababu hiyo ndio ile kitu muhimu. Tukiona ya kwamba si lazima watu waweke mabarakoa ndio hiyo ifanyike, tunaweza kuzitoa hiyo masharti. Vile vile siwezi kukueleza leo hii niseme ya kwamba hakuna ati haitarudi tena. Siwezi kukueleza ati niseme ati mwezi wa Mei ama Juni hatutaregea tena kuanza kuweka barakoa kila pahali. Hiyo ni mambo ya kesho. Maombi yetu ni tusifike hapo, na njia ya sisi kuzuia kufika hapo ni mambo ya kuchanjwa. Kwa hivyo sijui kama maswali yako yote nimerudisha, lakini ikiwa iko moja ambao nimesahau, pengine utasema. On the issue of Sarah, and we are the first country to relax these measures. As a matter of fact, a few countries have relaxed measures. South Africa, for example, has relaxed a few measures, not to the extent that we have. But throughout the management of COVID-19 in this country, we have made decisions on the basis of our own science and our own observation of evidence that we have across the country. And I think that the evidence we have currently is that it is possible for us to take the kind of measures that we have. And I think that to combine your question, and I think another question that was the Swahili question as well, is what measures have we taken to ensure that if the disease burden, if an outbreak comes again, then we are ready. Well, as you know, we have been preparing for this for a while. I think if you look at the infrastructure, the epidemic infrastructure in the country, including the number of ICU beds, the number of isolation beds that we can muster, the number of hospital beds that we have in the country at the moment, is such that we are fairly confident that we can be able to deal with an upsurge if it comes. Our prayer, of course, is that this does not happen. And as I keep repeating, the way it is not going to happen is to make sure as many of our people as possible are vaccinated. We obviously keep in constant touch with the World Health Organization, with the CDC, and as I was saying, in consultation. What we are talking about is things that we have done in consultation. The measures that we are announcing are in consultation with those institutions. We must understand that we don't live in isolation. We live in a global community. And when you look at the rest of the world, you can see also there are similar measures. Country to country are taking different measures depending on their own environment. For instance, there are countries that have now decided that they do not need masks at all in any of their spaces. Now, those countries, I think something like Denmark and Sweden, but those countries have got almost a 100% vaccination rate. So if our vaccination rate were to increase to those extents, then we would take further measures and reduce the mitigating measures that even we have maintained even today. So our hope is that as we move forward and as we increase our own vaccination rate, then further measures can be made.